They are entangled in a host of world crises, where poverty is on the rise and hunger is even greater. We are united by the need to change, which has not been resolved, and by the condition of being the main victims of the current global multidimensional crisis, abusive unequal exchange, scientific and technological gaps, and the degradation of the environment. And hunger is even greater. But we are also united and have been for more than half a century now by the inescapable challenge and the determination to transform the current international order, which, as well as being exclusionary and irrational, is unsustainable for the planet and is not viable for the well-being of all. The countries represented at the G77 and China, where more than 80% of the population lives, do not only have the challenge of development, they also have the responsibility of modifying those structures which marginalize us from social progress and turn many peoples of the South into laboratories for renewed forms of domination. A new and more just global contract is imperative. President, only 7 years ahead of the deadline established to implement the promising 2030 agenda, the panorama is bleak. This august institution has already recognized it. At the current pace, none of the 17 SDGs will be achieved, and over half of the 169 agreed targets will not be met. In the midst of the 21st century, the fact that almost 800 million people suffer from hunger in a planet that produces enough to feed all is outrageous. Equally outrageous is the fact that in the era of knowledge and accelerated development of ICTs, more than 760 million people, 2/3 of them women, do not know how to read or write. The efforts of developing countries are not enough to implement the 2030 agenda. They must be supported by concrete actions to provide access to markets, financing under fair and preferential conditions, technology transfer, and North-South cooperation. We are not begging for alms or asking for favours. The G77 calls for rights and will continue to demand a profound transformation of the current international financial architecture because it is deeply unjust, anachronistic and dysfunctional. Because it was designed to profit with the reserves of the South, to perpetuate a system of domination that increases underdevelopment and replicates a pattern of modern colonialism. We need and demand financial institutions in which our countries have true decision-making capacity and access to financing. A recapitalization of multilateral development banks is imperative to radically improve their lending conditions and to meet the financial needs of the South. The member countries of this group were forced to allocate $379 billion from their reserves to protect their currencies in 2022, almost twice as much the amount of special drawing rights allocated to them by the IMF. A rationalization, review and change of role of credit qualifying agencies is needed. Equally imperative is to establish criteria that would go beyond the GDP, to define the access of developing countries to financing under favourable conditions and with adequate technical cooperation. While the richest countries fail to meet the commitment of allocating at least 0.7% of their the GDP to official assistance for development, the nations of the South need to spend up to 14% of their incomes to pay the interests associated with external debt. Most of the G77 nations are forced to allocate more resources to servicing debt than to investments in health or education. What sustainable development can be achieved with that noose around their necks? The group today reiterates its call to public, multilateral and private creditors to refinance the debt through credit guarantees, lower interest and longer expiration deadlines.
We insist on the implementation of a multilateral mechanism to reschedule the sovereign debt with an effective participation of the countries of the South that will allow for a fair, balanced and development-oriented treatment. It is imperative to redesign once and for all the debt instruments and to include activation provisions to alleviate and reschedule as soon as a country becomes affected by natural catastrophes and problems that are microeconomic problems that are so common amongst the vulnerable nations. President, no one in their right mind is denying now that climate change threatens the survival of all with irreversible effects. It is also a secret to no one that those who are least responsible for climate change are those who are suffering the most from its effects, particularly small island developing states. Industrialized countries, meanwhile, are the voracious predators of resources and of the environment, but they elude their greatest responsibility and fail to comply with their commitments and the Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement. Just to mention one example, it is profoundly disappointing that the goal of mobilizing no less than $100 billion a year up to 2020 as climate financing has never been met. On the eve of the 28th COP, the G77 countries will have as a priority the exercise of the global balance, the implementation of the Loss and Damage Fund, the definition of the framework for the adaptation goal, and the establishment of the new climate financing goal, which fully abides by the principle of common but differentiated responsibilities. The G77 is convening a summit of leaders of the South to be held on the 2nd of December in the context of COP28 in Dubai. This initiative is unprecedented in the context of a conference of the parties and will be a forum to articulate positions within our group at the highest level in the context of climate negotiations. COP28 will show whether or not, beyond speeches, there is a real political will on the part of developed nations to achieve the agreements required in this field that cannot be postponed for any longer. President, for the G77, the priority is to change once and for all the paradigms of science, technology and innovation, which is limited to the environment and perspectives of the North, thus depriving the international scientific community of a considerable intellectual capital. The successful Havana summit launched an urgent appeal to concentrate science, technology and innovation around the Sustainable Development Goals. There, we decided to resume the work of the Consortium of Science, Technology and Innovation for the South, with the purpose of promoting joint research projects and promoting the joining up of production systems so that they could reduce their dependence on the markets of the North. We also agreed to promote a call for convening in 2025 a high-level meeting of the United Nations General Assembly on Science, Technology and Innovation for Development. The 17 cooperation projects that Cuba has designed in the context of its chairmanship of the G77 will contribute to channeling the potentials of South-South and triangular cooperation. We call on the richest nations and on international bodies to participate in these initiatives. Scusate, pensavo non mi si sentiva. È Diaz-Canel, ragazzi! Falter in its efforts to promote the creative potential, influence and leadership of the G77. Presidente di Cuba sta dicendo sostanzialmente, ma perché ora si è ripiantato? Quando non ci sono sopra si pianta. And the rationality that the world requires today. Excellencies, added to the problems and challenges characterizing the reality of our nations and mobilizing peoples are the unilateral coercive measures. Sta praticamente dicendo le robe che vi dicevo nel pippone di oggi, che sono le cose del G77. That intend to act as universal judges and to weaken and destroy economies and isolate and subject sovereign states. Cuba is not the first sovereign state against which measures of that sort are applied, but it is the one being subjected to them for the longest period of time, despite world condemnation, which is expressed almost unanimously every year in this Assembly.
but which is disrespected and goes unheard by the government of the biggest economic, financial and military power in the world. Che ora sta ricordando che tutti gli anni non votano contro le sanzioni e il blocco all'unanimità, però tanto gli americani se ne sbattono il cazzo. Both before and after, these have been the prelude to invasions and the overthrowing of uncomfortable governments in the Middle East. We reject unilateral coercive measures in countries such as Zimbabwe, Syria, the Democratic People's Republic of Korea, and Iran, amongst many other countries whose people have been suffering from the negative impacts of these measures. We reiterate our solidarity with the Palestinian cause and support the right to self-determination of the Sahrawi people. Let us all struggle for a world of peace without wars or conflicts. 5 years ago, I spoke for the first time from this rostrum that had been taken before by the historical leader of the Cuban Revolution, Commander-in-Chief Fidel Castro Ruz and Army General Raúl Castro Ruz, to speak these truths and to speak the ideals of peace and justice of a small archipelago that has resisted and will continue to resist, to live up to the dignity, courage and unbreakable strength of its people and history. But I cannot stand at this global tribune without denouncing once again the fact that for 60 years now, Cuba is suffering from an asphyxiating economic blockade designed to depress its income and living standards, to promote a continued scarcity of food, medicines and other basic inputs, and to damage its development potential. That is the nature and those are the objectives of the economic coercion and the great pressure applied by the United States government against Cuba in violation of international law and the UN Charter. Cuba has not implemented a single measure or action aimed at damaging the United States, or its economic sector, or its trade, or social fabric. Cuba has not engaged in any action threatening the United States' independence, harming their sovereign rights, interfering in its internal affairs, or affecting the well-being of its people. The United States' behavior is absolutely unilateral and unjustified. The Cuban people Bello che inquadrano la delegazione statunitense che parla di day after day creatively against this merciless economic warfare, which since 2019, in the midst of the COVID pandemic, was opportunistically escalated to an extreme, cruel and inhumane dimension. The effects are brutal. The United States government is pressuring entities for them not to provide the oxygen of medicine which are needed in Cuba to face the pandemic. Our Cuban scientists created vaccines and developed the ventilators which were needed to save the country and which we put at the disposal of other countries of the world as well. With surgical and vicious precision, they calculated, both in Washington and Florida, how to inflict the greatest possible damage to Cuban families. The United States continues its actions and has tried to prevent the supply of fuel and lubricants to our country, which would be unthinkable in times of peace. In a globalized world, it is not only absurd, but criminal to prohibit access to technologies, including medical equipment, which have over 10% of United States components. It is shameful, their action against the medical cooperation provided by Cuba to numerous nations. It even goes so far as to openly threaten sovereign governments for requesting this contribution and meeting the needs for public health amongst their populations. Vabbè, qui praticamente ha detto di come gli Stati Uniti hanno sfruttato la situazione pandemica proprio per infliggere scientificamente il maggior danno possibile alla popolazione cubana. Blockade has an impact on migratory flows in our country over the last few years, which means a painful cost for Cuban families and has demographic and economic consequences of an adverse nature for the nation. The government of the United States lies and causes great harm to international efforts to combat terrorism when it accuses Cuba, in an utterly baseless way, of being a sponsor of this scourge.
Under the shield of this arbitrary and fraudulent accusation, they extort hundreds of banking and financial entities throughout the world and force them to choose between continuing their relations with the United States or maintaining their links with Cuba. Qui appunto, siccome questa è una cosa che non è chiara, perché ho visto anche quando avevamo parlato del bloqueo di Cuba, non si capisce bene, cioè le sanzioni come quando si parla di sanzioni unilaterali illegali è perché appunto le sanzioni le fanno gli Stati Uniti contro cioè col voto contrario, no, dell'unanimità, a parte gli Stati Uniti e Israele, delle Nazioni Unite. Poi però appunto alcuni come no, ma l'Europa ci può commerciare con Cuba, sì, col cazzo, deve rinunciare a commerciare con gli Stati Uniti, perché ovviamente le transazioni poi passano per le istituzioni finanziarie americane e quindi ti bloccano tutto. E quindi diciamo i nostri amici che si occupano di sostegno a Cuba nella vita cercano gli escamotage e cambiano continuamente, perché le sanzioni vengono modificate, il funzionamento concreto delle sanzioni viene aggiornato continuamente per trovare degli escamotage per far arrivare investimenti da parte di nazioni che assolutamente non vogliono il bloqueo, comunque quelle europee da 20 anni sono contro l'embargo a Cuba, però non possano sostanzialmente far niente perché hanno tutti paura di passare insomma di essere poi bloccati di vedersi bloccati i conti statunitensi. Quello che dice, insomma, lui ha detto appunto le persone tutti a parte gli Stati Uniti e Israele vorrebbero commerciare con noi, nessuno ha problemi con noi, però non possono perché c'è una dittatura nel mondo, è la dittatura del dollaro che funziona così. Double standards, conditions, or pressure. In this spirit, Cuba has presented its candidature to the Human Rights Council for 2024 to 2026 in the elections which will take place on the 10th of October. We are grateful in advance for the trust of those countries which have already provided their valuable support. If we are elected, the voice of Cuba will continue to stand up for a universal vision, as seen from the South, of the legitimate interests of developing countries, including constructive commitment and the unavoidable responsibility to the full achievement of all human rights for all. Cuba will continue to bolster its democracy and its socialist model, which, although it is buffeted, has shown what a developing country can do, even if it is small in size and with scant natural resources. We will continue our transformative efforts to seek exits from the siege which is imposed upon us by the United States imperialism and ways to achieve the prosperity with social justice that our people deserves. In this endeavour, we will never renounce the right to defend ourselves. President, distinguished heads of delegation and other representatives, I conclude by extending an invitation to all of you to work to overcome differences and to address shared challenges urgently. To do this, the United Nations and this General Assembly, including with all their limitations, are the most powerful instrument that we have. You can always count upon Cuba to defend multilateralism and together to promote peace and sustainable development for all. It will always be an honor to fight for justice, sharing the difficulties and challenges with the peoples of the South, who are ready to change history. We will prevail. Thank you very much. Vinceremo, patria o muerte. Un po' chi c'è ora. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cuba for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. Non so chi c'è ora. Non levo l'audio perché sennò non capisco chi viene dopo, però io volevo leggervi rapidamente. Ah no, c'è Guterres. Ok, ora c'è l'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite. Credo. Sta salendo. Vabbè, intanto che si avvicendano, vi volevo leggere. Dov'è? Perché mi cazzo è la roba che mi ero aperto. Eccola qua.
qui c'è sempre l'audio acceso. Eccolo, no, sono tornato. The Assembly will hear an address by His Excellency Recep Tayyip Erdogan, Ah, c'è President Erdogan. of the Republic of Turkey. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Distinguished President, distinguished heads of states and governments, distinguished Secretary General, valuable delegates, I would like to salute you all with my most heartfelt emotions on behalf of myself and on behalf of the Turkish nation. I would like to congratulate Mr. Kurusi, who successfully completed his term as President of the 77th General Assembly of the United Nations, and wish all the success to Mr. Francis, who is taking over his duty. I hope that the 78th General Assembly, convened with a team of trust and solidarity, will be a blessing for the entire human race. Unfortunately, it's not possible to draw a more optimistic picture of the future of our world compared to the assessments we had carried out over this podium here last year. The picture before us shows that we're facing increasingly complex and dangerous challenges on a global scale. There are conflicts, wars, humanitarian crises, political strife, and social tensions to the south, north, east, and west of my own country. These growing challenges, compounded by global economic problems, are becoming more and more difficult to deal with. In addition to the humanitarian tragedy, the war on Europe's eastern borders has created serious problems in all areas, from economy to security, from energy to food supply security. Terrorism, which is used as an instrument of proxy wars, in damage to the increasingly fragile international security climate. The areas of operation of terrorist organizations, which grow by exploiting the ambitions of global powers, are spreading like an epidemic across vast geographies, taking advantage of technological developments and deteriorating socio-economic conditions everywhere. The signs of xenophobia, racism, and Islamophobia, turning into a new crisis, have reached alarming levels in the last 1 year. No matter which corner of the world we shall live in, climate change and related natural disasters have become a reality in our daily lives and of our daily lives. On the morning of February the 6th, 2023, Turkey faced, in the words of the Secretary General, quote, one of the biggest natural disasters of the century, both in terms of its magnitude and the area it affected. It's impossible for us to forget the sincerity of the international community, including that of the United Nations, in responding urgently to our appeal for help, the self-sacrificing efforts, and the generous support provided to our country. The friendship shown to our country on this very dark day, when more than 50,000 people have lost their lives and 850,000 buildings were destroyed, and cities sheltering millions of people were virtually leveled to the ground, was an important source of consolation for us. We have friends from all across the globe, from 100 countries. I would like to thank you sincerely for the helping hand you have so generously extended to us. Our efforts are
underway in an uninterrupted fashion in order to reconstruct our destroyed cities and the buildings in there. And a few days ago, Libya, with which we have strong historical ties, was subjected to heavy destruction and significant loss of life caused by storms and floods. Following the disaster, Turkey immediately mobilized to help Libya, where 12,000 people have lost their lives and thousands are still unaccounted for. Within the first phase, we've sent 3 vessels and 3 planes, along with 567 personnel, relief personnel, hundreds of vehicles, and thousands of tons of food, shelter, and sanitary supplies. Our non-governmental organizations are also participating in the relief efforts in that region with their own means and their capabilities. As a country that stands by the side of the victimized and oppressed people, wherever they might be in the world, we haven't and we will not leave our Libyan brothers and sisters alone. And the friendly countries hopefully will be mobilized in order to extend a helping hand to Libya. And I would like to wish an expeditious recovery to our Moroccan brothers and sisters who were hit by a very strong earthquake, just like the one we had recently experienced. Distinguished delegates, we are pleased to see that this year's theme of the General Assembly is in line with Turkey's goals, because our vision of the Turkey's century, which we started to realize in the 100th anniversary of our republic, is the most concrete expression of this overlapping vision. A vision that eliminates global injustices. Sì, Maria Stella, traduco quando dice qualcosa di importante. Per ora ha parlato del terremoto, ora... Security, stability and prosperity. Effective, inclusive, that embraces humanity. In short, it's our call for the establishment of an international system for the benefit of entire humanity. And this vision is finding more and more resonance. We agree with the distinguished Secretary General, Mr. Guterres' recent observation whereby he stated that the institutions established after the Second World War no longer reflect today's world. This statement expresses our call for the world is bigger than 5. The Security Council has ceased to be the guarantor of world security. Qui è il nodo di questa Assemblea Generale, no? La richiesta di riforma del Consiglio di sicurezza. Lui dice non rappresenta più il mondo di oggi, il mondo non è fatto da 5 potenze. Questa è la cosa che c'è in ballo in questa Assemblea Generale qua. That doesn't inspire justice and trust anymore. As a country that has pioneered numerous initiatives to strengthen peace and stability, we attach great importance to Mr. Guterres' call for a new agenda for peace. With this understanding, since the beginning of the Russian-Ukrainian war, we have been endeavoring to keep both our Russian and Ukrainian friends around the table with a thesis that war will have no winners and peace will have no losers. Qui appunto rivendica il ruolo della Turchia che sin dall'inizio della guerra insomma ha cercato di tenere i russi e gli ucraini attorno allo stesso tavolo, cercando di spiegare che la guerra non ha mai vincitori o no, insomma, non avrebbe avuto vincitori. With the Black Sea Initiative, which we had launched together with the United Nations, we have prevented the threat of a global hunger crisis by ensuring the delivery of 33 million tons of grain through the Black Sea. Qui rivendica appunto il ruolo della Turchia nell'accordo del grano. However, the failure to implement this agreement in all its elements has left the world facing a new crisis. This initiative had been extended 3 times, in part with my efforts. This
humanitarian bridge that extends to the countries that are in dire need will hopefully benefit from our arrangements and from our negotiations. We have a new plan whereby another 1 million tons of grain will be released to the countries in dire need around the world. Our aim is to make the greatest possible contribution to the world peace and prosperity in the face of the conflicts around us. The humanitarian tragedy in Syria is now marking its 13th year, and it's worsening the living conditions of everyone in the region, regardless of their origin and their faith. No, ora lui che parla di Siria, vabbè, io sono anche tollerante nei confronti di Erdogan, è aperto, insomma, ora che mi viene anche a parlare della tragedia umanitaria della Siria, pezzo di merda. Allora, invece appunto diversi di voi parlavano di Armenia, non ne so un cazzo, di Nagorno-Karabakh ovviamente, degli ultimi aggiornamenti, vedo qua un Dallaglio che un'oretta di fa riportava Francesca ha sempre seguito abbastanza da vicino la situazione armena, quindi domenica magari con che c'è anche Stefano, c'è il puntatone, ve lo ricordate, il puntatone del secolo, combo Dallaglio Stefano Orsi, parleremo magari anche di questa cosa qua, visto che anche Stefano conosce molto bene anche quella situazione qua, ma appunto riporta una foto a Erevan, dice situazione a Erevan, a piazza della Repubblica, davanti alla sede del governo, Nikol, cioè Pashinyan, traditore, dice, è lo slogan più cantato, quindi diciamo ricordiamo appunto insomma un po' l'innesco è la Russia che non si è in nessun modo, o comunque insomma non ha fatto, secondo le accuse armene, tutto quello che poteva fare per dissuadere l'Azerbaigian insomma di provvedere a un'escalation nel Nagorno-Karabakh, però appunto è un po' una richiesta un po', cioè da un lato ha anche le sue ragioni a fare questa richiesta, visto che comunque l'Armenia è un membro del CSTO, però insomma è anche vero che insomma l'Armenia, Pashinyan proprio si è schierato apertamente in modo plateale, in modo anche proprio come dire appunto plateale, molto plateale con l'Occidente, quindi insomma fa un po' ridere, ecco, questa cosa qua del sostegno armeno, e la gente in Armenia, a quanto pare, leggendo insomma il commento di Francesco, sembra che sia abbastanza d'accordo. Questa invece 5 ore fa invece diceva l'Azerbaigian ha annunciato l'inizio di misure antiterrorismo sul territorio del Nagorno-Karabakh. Al momento si segnalano attacchi missilistici a strutture militari. A Stepanakert suona l'allarme aereo e si segnala la presenza di droni azeri, soprattutto gli israeliani Harop, già impiegati con successo durante il conflitto del 2020. Non c'è, almeno per ora, movimento di truppe di terra e quindi è presto per dire se si tratta dell'inizio di un'offensiva, ma penso che appunto questo forse è superato dagli eventi. Qui vediamo appunto politico, articolo di no, va bene, comunque articolo chat è la nostra come fuso orario, mi ricordo, comunque no, più o meno è della stessa orario, quindi c'è l'Azerbaigian lancia un attacco nel Nagorno-Karabakh e annuncia l'evacuazione della popolazione armena. L'escalation segue settimane di sanguinosi scontri, arriva 3 anni dopo una guerra su vasta scala con l'Armenia per la regione del Caucaso, però no, forse qui quindi conferma, non c'è qualche novità rispetto a questo post di 5 ore fa di Dallaglio, che appunto sottolineava come non c'è almeno per ora movimento di truppe di terra e quindi è presto per dire se si tratta di un'offensiva o solo una dimostrazione di forza. Tra l'altro proprio nell'ultimo giorno le esercitazioni congiunte tra truppe USA e armene in Armenia, quindi appunto c'è questo schieramento che forse non è stato proprio furbissimo dell'Armenia a fianco degli Stati Uniti, quindi poi un po' difficile insomma da chiedere l'assistenza della Russia. Però le autorità militari azere, nonostante affermino che gli obiettivi degli attacchi sono solo installazioni militari, esortano la popolazione a lasciare la regione, cosa che potrebbe far presagire il prossimo inizio di invasione vera e propria. Per ora
nessuna reazione diplomatica armena. Quindi comunque penso che questo, insomma, più dettaglio dirà sta roba qua, questo articolo qua. L'Azerbaigian ha annunciato una nuova importante offensiva militare nella regione separatista di Nagorno-Karabakh, dichiarando un'evacuazione degli armeni etnici nella zona pericolosa, aprendo una crisi che rischia di sfociare in una guerra totale. L'escalation arriva dopo mesi di negoziati infruttuosi e in mezzo alle crescenti speculazioni secondo cui l'Azerbaigian, sostenuto dalla Turchia, si starebbe preparando a usare la forza per porre fine a un conflitto congelato durato decenni. Una guerra tra Armenia e Azerbaigian nel 2020 ha ucciso migliaia di persone da entrambe le parti. Negli ultimi mesi l'Azerbaigian ha inasprito il blocco e la fornitura di cibi e medicinali all'enclave di etnia armena che si trova interamente nel suo territorio. Martedì il Ministero della Difesa di Baku ha dichiarato che lancerà attività antiterroristiche locali per reprimere provocazioni su larga scala nel territorio. Io la cosa che vorrei capire è come si pone, siccome appunto comunque c'è una forza di peacekeeping in qualche modo, appunto, che è intervenuta dopo i fatti tragici del 2020 ed è russa, non capisco, ecco, non capisco in che modo, cioè qual è la reazione russa, perché sicuramente non è che si, come appunto ci raccontava Dall'Aglio, che si strapperanno le vesti per correre in aiuto degli armeni che hanno fatto un'esercitazione americani due settimane fa, ma però appunto ci sono proprio uomini russi lì che forze di peacekeeping, non capisco, non so, cioè non è che non capisco, non so proprio minimamente com'è, niente, finito, come funziona, ecco. Un attimo, torniamo, quindi questo era giusto, insomma, non ne so un cazzo. Prosperity and stability will only be possible if the rights and the law of all parties are respected. We have no eyes on anybody's rights, and we do not and will not allow anyone to ignore our rights. This is the 60th anniversary of the emergence of the Cyprus question. The Turkish Cypriot side has always made sincere efforts to find a just, lasting and sustainable solution to the Cyprus issue. It is a widely accepted fact that this solution can no longer be realized on the basis of the federation model. That's why we invite the international community to recognize the independence of the Turkish Republic of Northern Cyprus and to establish diplomatic, political, and economic ties with this country. We also expect the United Nations peacekeeping force on the island to observe meticulously the impartiality it is obliged to display. We do not want this already discredited force to face another loss of credibility in Cyprus. Questione cipriota, che era particolarmente incandescente un po' di tempo fa, poi insomma era un po' passata, però io volevo leggere due robe di il Financial Times che appunto commentava, aspetta fammi mettere la traduzione in italiano tanto. Non mi apre questo qua, come mai, no, c'è un problema, ragazzo. Ok, no, non mi fa leggere, non mi riconosce l'accesso, vabbè, quindi si va di in per i veterani diplomatici, i veterani delle Nazioni Unite, a me non mi riesce, sono veramente duro come le pietre, non mi riesce tradurre mentre leggo dall'inglese all'italiano, è proprio non sono in grado.
Dice, per i diplomatici e veterani delle Nazioni Unite il turbinio dell'Assemblea Generale questa settimana sarà venato di nostalgia. Per gran parte di questi 80 anni dell'ONU questo è stato il momento culminato in cui i leader mondiali si sono incontrati per discutere sulle cause urgenti del momento, non più. Nonostante la guerra in Europa, l'ondata di colpi di Stato in Africa, i disastri naturali imputati al cambiamento climatico e gli attriti tra Cina e America, quest'anno c'è solo uno dei leader del P5, dei 5 membri permanenti con diritto di veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cioè Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ha parlato oggi. Per cosa ha detto oggi? Andiamo a vedere qua, sempre mi Google Translate, se no ciao. Biden ha detto in un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente Joe Biden ha esortato i leader mondiali a sostenere l'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, anche se i paesi e i suoi alleati si preparano alla prospettiva di un conflitto a lungo termine. Se permettiamo che l'Ucraina venga spartita, l'indipendenza di qualche nazione sarà sicura, Biden ha detto martedì. La risposta è no. Dobbiamo porci a questa palese aggressione oggi per scoraggiare altri potenziali aggressori domani. Quindi sostanzialmente dice, se si interviene oggi anche loro poi smettono di invadere i paesi a cazzo. Nessuna nazione vuole che questa guerra finisca più dell'Ucraina, ha detto Biden, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo guardava pronunciare il suo discorso. Solo la Russia è responsabile di questa guerra, solo la Russia ha il potere di porre fine immediatamente a questa guerra, ed è solo la Russia che ostacola la pace, perché il prezzo della pace da parte della Russia è la capitolazione dell'Ucraina, del territorio dell'Ucraina e dei figli dell'Ucraina. L'appello a continuare a sostenere Kiev arriva mentre Biden si prepara a ospitare Zelensky alla Casa Bianca giovedì. Zelensky incontrerà anche i membri del Congresso, tra cui il presidente della Camera repubblicana Kevin McCarthy, per sostenere la sua richiesta di maggiori aiuti. Le forze ucraine sono impegnate in un'estenuante controffensiva per riconquistare le terre perse in favore della Russia, e Zelensky ha sollecitato gli alleati per ulteriore assistenza. Un attimo, dice un cazzo. Ciò avviene anche in un momento in cui l'organismo globale in difficoltà si trova ad affrontare l'ennesima crisi diplomatica, e c'è il caso appunto del SIC assassinato. Biden chiede 24 miliardi di dollari per l'Ucraina. Non dice una sega, niente di interessante da segnalarvi, quindi torniamo a sentire. Addio. Union, which we attach great significance to as well. It's a fact that the Sahel region faces serious political, economic, social, and security challenges. We hope that Niger, which has been experiencing troubled times recently, will regain constitutional order and democratic governance as soon as possible. Any military intervention in Niger risks plunging this country and the entire region into deeper instability. Our Asia Anew initiative has become a symbol of our will to further advance our relations with Asia, our ancestral homeland, on the basis of mutual benefit and common priorities. We have a historic opportunity to build peace, tranquility, cooperation in the South Caucasus. To seize this opportunity fully, we have launched a process with Armenia aiming at good neighborly relations and a full normalization. In the same spirit, we have supported the negotiations between Azerbaijan and Armenia from the very beginning. However, Armenia is not taking the utmost opportunity of this historical chance. We expect a comprehensive peace agreement to be signed between the two countries as soon as possible, and promises to be quickly fulfilled, especially the opening of the Zangezur corridor. And Karabakh is the territory of Azerbaijan. Any other status imposed will never be accepted.
quelli del Bhutan hanno applaudito quando Erdogan ha Everybody detto che has il the Nagorno right to Karabakh coexist è on the azero. Azerbaijani soil, including the Armenians, and that should be our primary goal. There will be one, we are moving together with Azerbaijan under the slogan, under the motto that we are two nations, one state. And the efforts for the strengthening of our cooperation with the countries of the Central Asia, where the roots of our ancient civilization lie and where we share the same culture, are currently underway. We are pleased that the Organization of Turkic States is becoming an increasingly effective regional and global actor. The Afghani people, who have been going through difficult times for half a century, are in dire need of humanitarian assistance and support, regardless of political motives. The transformation of the interim government into an inclusive administration in which all segments of society are fairly represented will pave the way for Afghanistan and will be positively received in the international arena. Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. As Turkey, we will continue to support the steps to be taken in this direction. We emphasize at every opportunity that we respect China's territorial integrity and sovereignty. However, we will continue to express our sensitivity regarding the protection of the fundamental rights and freedoms of Uyghur Turks, with whom we have strong historical and humanitarian ties. We are a country that has extended a helping hand to Rohingya Muslims living in difficult conditions in Myanmar and Bangladesh since. Una cosa che colpisce, no, rispetto anche, cioè proprio la proiezione, no, turca, cioè ha toccato tutti, e Cipro, e il Caucaso, e il conflitto in Ucraina, e l'India e il Pakistan, e Cina e Uiguri, ora Rohingya e Myanmar, cioè comunque cioè, veramente una copertura a 360 gradi del globo terracqueo, come dice la Giorgione. Our neighbors, as well as with our friends in more distant geographies, is essential manifestation of our quest to respond more effectively to global challenges. And energy supply security is an important issue in the global agenda, and we have carried out significant investments in the last 2 decades in order to depend on our own means. Energy should no longer be used as an instrument of hostility, but energy should be a vessel for solidarity and cooperation. So within this framework, from the Black Sea to the Balkans, from the Caucasia to many different parts of the world, we have always prioritized cooperation and solidarity. And we are striving to do more. And in the field of transportation, Turkey has the geopolitical position to support all projects that will pass through or around it. Technological innovations should be seen as an opportunity to solve global and regional challenges, not as a trump card to increase competitiveness. Qui un assist ai cinesi appunto sulla falsariga del G77, del pippone ho fatto stamattina, insomma, l'utilizzo insomma delle sanzioni per limitare l'accesso alle tecnologie, insomma, che è un po' la partita fondamentale, proprio immediata, che sta cercando di giocare un po' la Cina, quindi diciamo questo è un buon assist ai cinesi. No, sulla questione armeno-azera, sostanzialmente ha scaricato tutta la responsabilità sull'Armenia, dicendo che appunto il Nagorno Karabakh è azero, che c'è la possibilità di un accordo di pace esaustivo nell'area, ma sono gli armeni che non stanno cogliendo questa opportunità, insomma. Però ripeto, la cosa che colpisce è un po' la proiezione veramente globale della Turchia, poi
cioè, è difficile un po' valutare, perché poi appunto tutto questo, insomma, l'economia turca comunque continua con un sacco di problemi, quindi è difficile capire quanto questo sia un po' volersi dare un ruolo che è un po' sopra le proprie possibilità, e quanto invece questo poi in termini prettamente di interesse nazionale anche poi paghi, ecco. Of the world in terms of development aid, and we have the right to launch this appeal. The global climate change is another issue that I'd like to touch upon. It's becoming increasingly difficult to limit the global temperature rise due to climate change to 1.5 degrees Celsius. One of the conditions for this is financial and technological support for the efforts of developing countries. That is needed. Food security is one of the... Sì, infatti, perché Black dice giustamente, no? Dice, mi dà un po' fastidio sentir parlare di democrazia Erdogan, però devo dire che a me mi dà più fastidio sentire parlare di democrazia Biden, che almeno Erdogan a casa sua le elezioni le vince, Biden nel senso, cioè, ha il supporto di un americano ogni 27, ecco, quindi, cioè, almeno a casa sua è più democratico Erdogan tutto sommato che Biden. Comunque ovviamente condivido che fa un po' ridere. And fairer world to a global dimension with the decision adopted at the United Nations with the joint representation of 105 countries along with my spouse, the First Lady. Yesterday we have signed the Goodwill Declaration on Zero Waste at the Turkish mission yesterday evening. Vabbè, lui sul riscaldamento globale non è che proprio marrapi. No, volevo vedere, vabbè, questo c'era questo, volevo vedere se era uscito New York Times, no, Global Times non ha detto ancora niente, no? Sull'Assemblea Generale, no, sono tutti concentrati sull'incontro tra Wang Yi e Petrushev. Non c'è proprio strano. Ah, ecco, Unga, ok. Questo è Global Times, questo me lo faccio anche tradurre. Lunga cerca l'unità per superare la crisi e lo sviluppo e le divisioni. Il sud del mondo richiede maggiore voce in capitolo in mezzo alle discrepanze con l'Occidente. I leader mondiali si stanno riunendo a New York per partecipare alla 78esima sessione in corso della settimana all'alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che durerà fino a venerdì, cercando l'unità per superare la crisi, mentre i paesi del sud del mondo si concentrano maggiormente sullo sviluppo e sul cambiamento climatico, facendo eco agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, sembra cercare di utilizzare la piattaforma multilaterale per creare divisioni sulla crisi ucraina, gettando un'ombra sulla prima sessione completa post pandemia, e questo insomma è un po' il mantra sia del G20, insomma, no, dei cinesi, è questo, nel senso, noi queste sessioni servono per trovare insomma, concentrarsi sugli obiettivi comuni, in particolare appunto sottolineano appunto gli SDG, Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, mentre appunto gli Stati Uniti cercano appunto la divisione politica. Uno degli obiettivi principali degli incontri quest'anno dovrebbe essere come accelerare le azioni sull'agenda 2030 delle Nazioni Unite e sui suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché alcuni indicatori hanno incontrato battute d'arresto con molti paesi in via di sviluppo che si trovano ad affrontare gravi crisi, gravi sfide di sviluppo. Tuttavia, con la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla sessione, l'Occidente guidato dagli Stati Uniti ha mostrato la tendenza a legare le questioni di sviluppo alla geopolitica, costringendo altri paesi a schierarsi, hanno detto gli esperti. Le persone cercano nei loro leader una via d'uscita da questo pasticcio, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres prima dell'incontro annuale presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha riferito martedì l'Associated Press. La sessione della settimana di quest'anno prevede la partecipazione di 145 leader,
un numero elevato che riflette la moltitudine di crisi e conflitti, secondo il rapporto di Associated Press. Guterres ha chiesto azioni piuttosto che parole per affrontare una serie di sfide come il peggioramento del cambiamento climatico, la crisi globale del costo della vita e le drammatiche interruzioni tecnologiche. Il capo delle Nazioni Unite ha affermato che le divisioni geopolitiche stanno minando la capacità di risposta. Vediamo un attimo. Will strengthen the spirit of global cooperation and solidarity. And on this occasion, I will also take a moment to mention that the recent negativities happening between Armenia and Azerbaijan need to be condemned, and the regional developments need to be brought to a solution immediately. That's what I hope and pray for. I would like to greet you all once again with love and respect, and may you remain in health. Thank you. Ok, ho finito il discorso, bla 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 bla. Continuo a leggere questo articolo del Global Times. Il mondo di oggi si trova ad affrontare cambiamenti accelerati mai visti in un secolo, con intreccio di vari fattori instabili e incerti. Più complessa e copre la situazione internazionale, più è necessario sostenere un vero multilateralismo e più il mondo ha il bisogno di un'ONU forte, ha detto lunedì a Guterres il vicepresidente cinese Han Zheng a margine dell'Unga, come riportato dalla Xinhua. La Cina sarà come sempre un costruttore di pace nel mondo, un contributore allo sviluppo globale, un difensore dell'ordine internazionale e sosterrà le Nazioni Unite nello svolgere un ruolo centrale negli affari internazionali, ha affermato Han. Alcuni media occidentali hanno affermato che l'assenza dei leader dei 4 membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha provocato lamentele da parte dei paesi in via di sviluppo, gettando un'ombra sull'influenza della piattaforma dell'ONU, citando Guterres, che ha affermato di preoccuparsi meno di chi viene a New York e di più di ciò che viene fatto, soprattutto per rilanciare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in ritardo. Tang Bei, professore associato presso la Scuola di Relazioni Internazionali e Affari Pubblici della Shanghai International Studies University, ha osservato martedì che è più importante vedere come i governi mantengono le loro promesse. In effetti, oltre a lunga, è difficile immaginare qualsiasi altra organizzazione internazionale o conferenza internazionale che possa riunire così tanti leader di così tanti paesi, ha detto Tang al Global Times. Ciò dimostra che l'ONU e il multilateralismo sono ancora importanti. Come creare consenso e aumentare la fiducia è diventata una delle preoccupazioni per il giorno, ma non dice un cazzo. A parte sta cosa, insomma, che all'inizio sottolinea, insomma, la strumentalizzazione degli Stati Uniti. Chi è? Common agenda and the reform proposals for global governance, including financial governance, but also the priorities that we never abandoned on climate change, human rights, migrants, refugees, and gender equality. Portugal supports the success of the Summit of the Future in 2024, the United Nations Alliance of Civilizations Forum, which Portugal will host in 2024, and the World Social Summit in 2025, which are hallmarks of your permanent lucidity and dynamism. At this juncture of the world to build peace and international cooperation. Your Excellencies, we heard the report from the Secretary General of the United Nations. We also heard Presidents Lula da Silva and Joe Biden. And despite several positions, they agreed on the essential. We urgently need to respect the United Nations Charter to maintain peace in the world. We need to accelerate the fight against climate change. Mi sembra particolarmente rilevante, dove invece vi voglio fare del male e ci ascoltiamo un pochetto di zio Biden. To address the Assembly. Mr. President,
Mr. Secretary General, my fellow leaders. Sbiascia un po'. About a week ago, I stood on the other side of the world, in Vietnam, on soil once bloody with war. And I met a small group of veterans, Americans and Vietnamese, who witnessed, and I watched the exchange of personal artifacts from that war, identification cards and a diary. It was deeply moving to see the reaction of the Vietnamese and American soldiers. Culmination of 50 years of hard work on both sides to address the painful legacies of war. Mi si sente piano così? Mi sento a Choose to modo? work together toward peace and a better future. Nothing about that journey was inevitable. For decades, it would have been unthinkable for an American president to stand in Hanoi alongside a Vietnamese leader and announce a mutual commitment to the highest level of country's partnership. E qui si flexa il viaggio ad Hanoi, eccetera, però poi ci ritorniamo, siccome Francesco Maringio è esperto abbastanza di Vietnam, penso ci torneremo abbastanza approfonditamente lunedì prossimo che riparte Mondo Cina e se ne parla magari, perché è stata raccontata un po' a cazzo, però devo dire che non ho approfondito né i contenuti del viaggio né diciamo le varie reazioni, meglio farsele raccontare da Francesco che sicuramente l'ha seguito bene. 1 billion people out of extreme poverty. We together expanded access to education for millions. Bellissimo, ora sta flexando che hanno portato 1 miliardo di persone fuori dalla povertà e in realtà quel miliardo lì, 800 milioni ce l'ha portata la Cina a cui loro fanno la guerra tecnologica, quindi è interessante appropriarsi proprio delle conquiste del nemico. In no small part because of PEPFAR's work in more than 55 countries, saving more than 25 million lives. It's a profound testament what we can achieve when we act together, when we take on tough challenges, and an admonition for all of us to urgently accelerate our progress so that no one's left behind. E quindi sta continuando a flexare questi risultati qua, che dice vedete cosa succede quando marciamo uniti, quando ovviamente quei risultati là sono stati ottenuti dalla Cina proprio perché si è rifiutata di aderire acriticamente all'agenda neoliberale, no? Proud to rejoin UNESCO. We also recognize that to meet the new challenges of our decades-old institutions and approaches, they must be updated to keep peace with the world. We have to bring in more leadership and capability that exists everywhere, especially from regions that had not always been fully included. We have to grapple with the challenges that are more connected and more complex. We have to make sure we're delivering for people everywhere, not just somewhere, everywhere. Simply put, the 21st century results are badly needed. They're needed to move us along. That starts with the United Nations, starts right here in this room. In my address to this body last year, I announced the United States will support expanding the Security Council, increasing the number of permanent and non-permanent members. The United States has undertaken serious consultation with many member states and will continue to do our part to push more reform efforts forward, look for points of common ground, and make progress in the year ahead. We need to be able to break the gridlock that too often stymies progress and blocks consensus on the Council. We need more voices, more perspectives at the table. The United Nations must continue to preserve peace, prevent conflict and alleviate. E qui appunto è una cosa che volevo approfondire un po' di analisi nei prossimi giorni, eccetera, perché appunto l'apertura, c'è un'apertura maggiore di Biden all'allargamento del Consiglio di sicurezza di quanto non ci sia dalle potenze europee. È anche normale perché le potenze europee, che comunque sono diciamo bracci armati, no,
degli Stati Uniti sono sovrarappresentate, perché appunto dei 5 componenti del Consiglio di sicurezza 2 sono paesi ormai marginali, cioè importanti per carità, però tutto sommato marginali, come la Francia e l'Inghilterra, e poi ora mi fa ridere sentire lui dire che vengano bloccate le cose per il veto. Ad esempio viene bloccato un intervento in Israele che è ogni anno, non so quanto, il maggior numero, insomma dal punto di vista del diritto internazionale e delle risoluzioni dell'ONU, Israele è lo stato canaglia per eccellenza, cioè la stragrande maggioranza delle risoluzioni di condanna che escono all'Assemblea delle Nazioni Unite è contro Israele, e però non c'è mai stato nessun tipo di intervento eccetera, proprio per il veto statunitense al Consiglio di sicurezza, quindi le pagliacciate all'americana. At the G20, we rallied the major economies of the world to mobilize even more funding. Collectively, we can deliver a transformational boost to World Bank lending. And because the multilateral development banks are among the best tools we have for mobilizing transparent, high-quality investment in developing countries, e che l'altra partita è importante, però non so quanto si possa aspettarci, diciamo, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è la riforma, no? Ne abbiamo parlato anche nel pippone stamattina dei 2 principali bracci degli organi finanziari multilaterali globali, no? Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. Fa schiantare da ridere, insomma, il suo elogio dell'operato della World Bank, quando appunto World Bank e FMI sono stati lo strumento proprio della coercizione della rivoluzione, controrivoluzione neoliberale in tutto il mondo, che ha fatto solo esclusivamente disastri, e appunto quindi insomma no. Welcoming the African Union as a permanent member. By upgrading and strengthening our institutions. No, io credo che dice allargare il Consiglio di sicurezza, ci vorrà inserire Australia e Canada. No, in realtà credo che ci sia il Brasile, India. Io penso sostanzialmente che ci sia una riflessione, magari contraddittoria eccetera, dentro l'amministrazione americana, ma insomma, se seguite Foreign Policy e Foreign Affairs, insomma, quindi i 2 lati, no? Quello più neocon, quello un po' più progressista eccetera, però tutte mainstream, diciamo, le robe un po' più, come si dice, autorevoli, no? Che si possano leggere quotidianamente sulla politica internazionale statunitense, è che in molti, come d'altronde ad esempio la posizione dell'European Council on Foreign Relations, no? Dice, cioè bisogna aprire, cioè gestire il passaggio a un ulteriore multilateralismo, e quindi attraverso dei meccanismi che in qualche modo non mettono in discussione l'egemonia statunitense, ma cominciano a dare qualcosa al resto del mondo. Ecco, questa è una riflessione che sicuramente c'è all'interno dell'amministrazione Biden, ad esempio non c'è all'interno dell'opposizione trumpiana, cosa per cui insomma, nonostante siamo stati i primi a dire paradossalmente per certi aspetti sarebbe meglio che vincesse Trump, poi bisogna sempre ricordarsi, insomma, che insomma, è la peggio feccia possibile, e appunto da questo punto di vista qua Biden è stato appunto quello che ha aperto di più alla possibile riforma del Consiglio di sicurezza, quindi che è l'unica cosa che conta davvero dentro le Nazioni Unite, ma non è l'unico segnale, insomma, di tentativi di piccole aperture molto graduali a forme un po' più significative di multilateralismo un po' efficaci. In diplomacy, the United States brought together dozens of nations across 4 continents to establish a new partnership for Atlantic cooperation, so that the coastal Atlantic countries can better cooperate on science, technology, environmental protection, and sustainable economic development. We brought together nearly 100 countries in a global coalition to counter fentanyl and synthetic drugs, to reduce the human cost of this affliction, and it is real. And as the nature of the terrorist threats evolve, and the geography expands to new places, we're working with our partners to bring capabilities to bear to disrupt plotting, degrade networks, and protect all of our people. Additionally,
we convened the Summit for Democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption, and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in West and Central Africa, we're reminded that this work is as urgent and important as ever. We stand with the African Union and ECOWAS and other regional bodies to support constitutional rule. We will not retreat from the values that make us strong. We will defend democracy, our best tool to meet the challenges we face around the world. And we're working to show how democracy can deliver in ways that matter to people's lives. The Partnership for Global Infrastructure and Investment addresses the enormous need and opportunity for infrastructure investment in low and middle income countries, particularly in Africa, Latin America, and Southeast Asia. Through strategic, targeted public investments, we can unlock enormous amounts of private sector financing. The G7 has pledged to work with parties to collectively mobilize $600 billion in infrastructure financing by 20... E questo appunto è tutto il tema, no, su cui siamo fissati noi che siamo un po' economicistici del finanziamento per la transizione ecologica, che appunto lui rivendica che è fondata sulla partnership pubblico-privato, che come raccontiamo sempre, come chi non la segue, insomma ve lo dico sempre, che siamo in pochi a seguirla, invece è una delle cose migliori che c'è sul web. Seguite Daniela Gabor su Twitter, che appunto racconta proprio come in realtà questo non è altro, diciamo, che un altro processo, un altro incentivo alla totale finanziarizzazione, è, diciamo, lo strumento più grosso dell'avanzamento nei prossimi anni di quello che lei definisce il de-risking state, quindi lo Stato che si mette a disposizione della remunerazione del capitale privato, e quindi diciamo è una grande trasformazione, l'esigenza di grandi investimenti come nel caso della transizione ecologica, diciamo, sono proprio una piattaforma ideale. Ciò che non rende noi dei negazionisti climatici, io chi dice che non c'è il riscaldamento climatico lo chiamo negazionista climatico, e per me è un analfabeta. Però altra cosa è come si fa. The Assembly will hear an address Lula by His Excellency Luis Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Luis Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, and to invite him to address the Assembly. My greetings to the President of the General Assembly, Ambassador Dennis Francis from Trinidad, Tobago. It's a great pleasure to be preceded by the United Nations Secretary General Antonio Guterres. I greet each of the heads of state and government and delegates present. I pay homage to our compatriot Sergio Vieira de Mello and 21 other employees of this organization, victims of the brutal attack in Baghdad 20 years ago. I also wish to express my condolences to the victims of the earthquake in Morocco and the storms that hit Libya. Like what happened recently in the state of Rio Grande do Sul in my country, these tragedies have claimed lives and causing irreparable losses. Our thoughts and prayers are with all the victims and their families. Ladies and gentlemen, exactly 20 years ago, I stood on this rostrum for the first time and said, on that September 23rd, 2003, my first words before this World Parliament be of confidence in the human capacity to overcome challenges and evolve towards superior forms of coexistence. I return today to say that I maintain my unshakable trust in humanity. At that time, the world had not yet realized the severity of the climate crisis. Today,
It knocks on our doors, destroys our homes, our cities, our countries, kills and imposes losses and suffering on our brothers, especially the poorest. Hunger, the central theme of my speech at this World Parliament 20 years ago, today affects 735 million human beings who will go to sleep tonight without knowing if they'll have anything to eat tomorrow. The world is increasingly unequal. The 10 richest billionaires have more wealth than the poorest 40% of humanity. The destiny of every child born on this planet seems to be decided while they're still in their mother's womb. The part of the world where their parents live and the social class their family belongs to will determine whether or not that child will have opportunities throughout life. Whether they will eat at every meal or whether they will be denied the right to eat breakfast, lunch, and dinner every day. Whether they will have access to health care or whether they will fall to diseases that could have already been eradicated. Whether they will finish school and get a quality job or whether they will become part of the countless of unemployed, underemployed, and discouraged people. First of all, we must overcome resignation, which makes us accept such unfairness as a natural phenomenon. To overcome inequality, there's a lack of political will from those who govern the world in order to overcome inequality. Ladies and gentlemen, if today I return in the honorable capacity of President of Brazil, it is thanks to the victory won by democracy in my country. Democracy ensured that we overcame hate, misinformation, and oppression. Hope, once again, has won over fear. Our mission is to unite Brazil and rebuild a sovereign, fair, sustainable, supportive, with solidarity, generous, and a joyful country. Brazil is finding itself again with our region, with the world, and multilateralism. As I never tire of repeating, Brazil is back. Our country is back to make its due contributions in facing the major global Brazil is back, è il centro del discorso di Lula. Ci siamo battuti 20 anni fa, ero qua a battermi per la fame nel mondo. Nel frattempo la fame nel mondo è aumentata al contrario, sai, quello che dicevo, una volta che la Cina ha eliminato la fame dal suo paese, tutti gli altri che invece insomma non hanno fatto come la Cina e sono sotto il gioco degli Stati Uniti, insomma in tutto il resto del mondo è aumentata la fame in qualche modo, e quindi dice oggi appunto le disuguaglianze sono inaccettabili e il Brasile è tornato per ricombattere la sua partita per l'uguaglianza, insomma. Encouraged by new technologies created supposedly to bring us closer together. If we had to summarize these challenges in a single word, this challenge could be called, the reason for its challenge would be inequality. Inequality is at the root of this phenomena, or acts to aggravate them. The UN's broadest and most ambitious collective action aimed at development, the 2030 Agenda, could turn into its biggest failure. We have reached half of the implementation period and are still far from the defined goals. Most of the Sustainable Development Goals are moving at a slow pace. The moral and political imperative of eradicating poverty and ending hunger appears to have been numbed. In the 7 years that we have left, reducing inequalities within and between countries should become the core objective of the 2030 Agenda. Reducing inequalities within countries requires including the poor in government budgets and making the rich pay taxes that are proportional to their wealth. In Brazil, we are committed
to implementing all the 17 SDGs in an integrated and indivisible manner. We want to achieve racial equality in Brazilian society through an 18th goal, which we will voluntarily adopt. E insomma, qui ho fatto un richiamo alla necessità di alzare le tasse per i ricchi. Your plan, which will bring together a series of initiatives to reduce poverty and food insecurity. Amongst them is the Bolsa Família, the family stipend, which has become a global reference in income transfer programs for families that keep their children vaccinated and in school. Inspired by Brazilian Bertha Lutz, a pioneer as an advocate in gender equality in the UN Charter, we have passed a bill that makes equal pay between women and men mandatory when they perform the same role. We shall fight femicide and all forms of violence against women. We shall rigorously advocate for the rights of the LGBTQI+ groups and of people with disabilities. We have revived social participatory practices as a strategic tool for implementing public policies. Mr. President, acting against climate change involves thinking about tomorrow and facing historical inequalities. Rich countries grew based on a model with high rates of climate-damaging gas emissions. The climate emergency makes it urgent to correct course and implement what has already been agreed. There is no other reason why we speak of common but differentiated responsibilities. It is the vulnerable populations in the global south who are most affected by the loss and damage caused by climate change. The richest 10% of the world's population are responsible for almost half of all carbon released into the atmosphere. We, developing countries, do not want to repeat this model. In Brazil, we have already proven once and will prove again that a socially fair and environmentally sustainable model is possible. We are at the forefront of energy transition, and our matrix is already one of the cleanest in the world. 87% of our electrical power comes from clean and renewable sources. Solar, wind, biomass, ethanol, and biodiesel power generation is growing every year. The potential for generating green hydrogen is immense. With the ecological transformation plan, we will invest in sustainable industrialization and sustainable infrastructure. We have resumed the sound and renewed Amazon agenda with oversight actions aimed at fighting environmental crimes. Over the last 8 months, deforestation in the Brazilian Amazon has already been reduced by 48%. The whole world has always talked about the Amazon. Insomma, qui giusto per chi non capisce proprio nemmeno una parola, sostanzialmente ha ricordato che il 10% più ricco del pianeta è responsabile della stragrande maggioranza delle emissioni e dice con questo noi non vogliamo riproporre come paesi di sviluppo lo stesso modello di sviluppo. Noi come Brasile produciamo l'87% della nostra energia elettrica da fonti rinnovabili, abbiamo un potenziale enorme per la produzione di idrogeno, quindi sostanzialmente credo io dico la sostanza, vista anche il G77 dove appunto Lula ha avuto un ruolo importante, è quella: non rompeteci coglioni con l'accesso alle tecnologie eccetera, perché voi siete insomma la causa della crisi, noi la soluzione. At COP28 in Dubai, with a joint vision that reflects, without any coaching, the priorities for preserving the Amazon, the Congo and Borneo Mekong basins based on our needs. Without mobilizing financial and technological resources, io vi dico che fra 3 minuti me ne devo andare, che devo andare a pigliare la figliola. And the global biodiversity framework, the promise
to allocate $100 billion annually to developing countries remains just that, a long promise. Today, this amount would be insufficient for a demand that already reaches trillions of dollars. Mr. President, the principle on which multilateralism is based, that of sovereign equality between nations, has been eroding. At the main global governance levels, negotiations in which all countries have a voice and vote have lost momentum. When institutions reproduce inequalities, they are part of the problem, not the solution. Last year, the IMF made available $160 billion in special drawing rights to European countries and just $34 billion to African countries. The unequal and distorted representation of the management of the IMF and the World Bank is unacceptable. We have not corrected the excesses of market deregulation and the support of the ideology of the minimum state. The foundations of a new economic governance have not been laid. The BRICS was the result of this paralysis and constitute a strategic platform to promote cooperation between emerging countries. The recent expansion of the group at the Johannesburg Summit meeting strengthens the fight for an order which accommodates the economic, geographic, and political plurality of the 21st century. We are a force that works towards fairer global trade in the context of a serious crisis in multilateralism. Rich countries' protectionism has gained strength, and the World Trade Organization remains paralyzed, especially its dispute settlement system. Nobody remembers the Doha Development Round anymore. In the meantime, unemployment and precarious work. Mi dispiace togliere la parola al compagno Lula, però no, anda. Ci vediamo domani sera con... Vabbè, domattina si pubblica il pippone che l'ha registrato la Letizia prima, Ganzo, perché poi vi dico, chi ci ha seguito in questi giorni sa della mia nuova malattia, che è fondare un nuovo grande partito che si chiama Democrazia Cristiana. Ma domani parliamo di Berlinguer, un pezzo abbastanza interessante, direi, tutto molto interessante. Insomma, abbiamo trovato un po' di robe abbastanza visionarie di Berlinguer, che domani vi riportiamo, e domani sera c'è la diretta con l'autore del libro, che è La pace prima di tutto, si chiama, è la raccolta degli scritti di politica internazionale Berlinguer tra il 72, quando è diventato segretario del Partito Comunista, fino alla morte. Insomma, tutti i discorsi e gli scritti di Berlinguer, tutti, non so se sono tutti, però insomma una bella fetta dei discorsi e degli scritti di Berlinguer relativamente alla politica internazionale, abbastanza interessante, anzi direi molto interessante. Fate a modino, vi saluto. Aspetta, non mi riesce più nemmeno staccare la live. Ciao a tutti.